One of the positive aspects of agroforestry is we're mixing perennial crops with annual crops. Eu acredito que a agrofloresta tenha um papel muito importante na agricultura do futuro. Often people look at the system, the agroforestry system we've got, and they think we're taking land out of reduction into trees. I would say it's the reverse. We're actually trying to make the farm more intensive, and we're doing that by trying to capture more carbon and actually use more of the soil below the surface and more of the space above the ground and try and be more productive. Als hij met pensioen ging en zo ben ik nu al 20 jaar boer. En ik ben tamelijk vroeg begonnen met agroforesterie en onder andere noten. Ik wist niet dat er agroforesterie was. Eu comecei a fazer agrofloresta de uma maneira completamente inconsciente e só me apercebi que fazíamos agrofloresta quando fui visitado por umas pessoas estrangeiras que trabalhavam para a Comissão Europeia e que ficaram muito surpreendidas quando aqui chegaram e me falaram em agrofloresta, porque para mim é o sistema natural aqui da nossa região. E, portanto, não houve uma ação deliberada de fazer uma agrofloresta ou de implantar uma agrofloresta, porque ela já existia e portanto, era o sistema que eu sempre conheci. Waarom dat ik begonnen ben met agroforesterie is omwille van de voordelen dat je een extra product kan telen gemengd met je akkerbouw eronder. Extra biodiversiteit, dat je gratis bladval hebt, dat er dus organische stof bij komt. En vooral, wij zitten in een heel winderige streek in de open polders aan de kust. En daarom wil ik zeker ook van de winter nog extra bomen aanplanten om die wind een beetje meer te breken. Daar hebben die bomen voordeel bij, maar ook gewoon de groenten. Et l'agroforesterie est un des systèmes qui permet ça, qui permet peut-être d'augmenter, de protéger les sols, d'augmenter les taux de matière organique, de faire un petit peu d'ombrage, de réguler l'eau, etc. En fait. Et je crois beaucoup en ces systèmes-là, en fait, tout simplement pour continuer à produire un petit peu sur ces coteaux. Voilà. Il y avait aussi comme raison l'érosion, parce que là c'est toujours pareil, c'est des coteaux, donc c'est très érosif en fait. Et chaque ligne d'arbre, si elle est plantée en travers de la pente, suivant les courbes de niveau, ben forcément elle crée une barrière mécanique en fait à l'eau et donc au sol. Là aussi ça a été un des moteurs, c'est l'érosion en fait par rapport à l'implantation de ces bandes enherbées avec des arbres dessus, quoi. Senz'altro dal punto di vista ambientale, perché noi per esempio non trattiamo, non concimiamo, e poi anche benefici diciamo economici, in quanto lo stesso terreno, trattandosi di azienda piccola, produce e dalla pianta e dal suolo, insomma, quindi economicamente sta un po'. Tudva lévő, hogy a ló és a birka nem ugyanazt eszi, tehát érdemes, ha nem is egy időben, tehát én ugyan egyszer a lovakat engedem rá, utána a birkákat, tehát a ló másféle teszik, a birka megint más, és a kecske meg a bokrokat. Tehát én mindenkinek azt javasolnám. Ha teheti, kecske, birka minimum, ha van módja, akkor ló is. És akkor nagyjából megvan a takarás, de, amit az előbb mondtam, hogy a gyom mellé kell a gép, mert kell a gép, azt kikerüli az állat, és ezzel együtt, tehát géppel, lóval, birkával és kecskével talán megnyerjük a meccset. Los recursos que empleo para o meu gado son baseados na natureza. Somos autosuficientes, o sea que non mercamos nada de fora. A alimentación do gado é de castiñeiros, por exemplo, aproveitamos os follatos, aproveitamos ahora, desde que se acaba a colleita da castaña, as castañas, o líquen dos árboles, a folla, os follatos dos rebolos, e aparte deso, agora nesta época que normalmente está todo axeadado, pois sementamos centeo e pasteno as ovellas hasta día 20 de janeiro, más o menos. Dlaczego warto sadzić drzewa na pastwiskach? Mamy dodatkową produkcję drzewną, mamy dodatkową produkcję paszową, tak jak tutaj mamy ulęgałkę,
która produkuje nawet do kilkuset kilogramów małych gruszeczek, które stanowią bardzo dobre uzupełnienie paszy dla bydła. One of the attractions for me for agroforestry is that typically we only think of our crop production about a metre above ground at most, and probably half a metre below ground, whereas the trees in the system are using more space. So we're trying to capture sunlight for a longer period during the season, and also using more space above and below the ground to actually grow crops. So it's sort of vertical or tiered farming systems. Days like today are great, these workshops where we bring people together. Everyone has a space to talk about their ideas and what they're doing, and they learn from us and we learn from them, and it's just such a beautiful thing, and I'm really happy that AFINET supports this kind of thing. It's really incredible to bring everyone together and just talk about what's going on. What are the ways that work? What are the things how can we help each other? I think there's a lot of work to do, and there's a lot of research and kind of experimenting, but I just see that every aspect of it seems to be positive in some way. I can't really find any faults with it. It's better for the animals, it's better for the soil, better for the woodland, it's better for me, it's that kind of thing.